საზოგადოებრივი რადიოს შემეცნებით გასართობი გადაცემა. FM 102.4. პროგრამა პიკის საათი. თბილისში გაიხსნა ვეგანური კაფე და მის დამარსებლებს უმასპინძლებს ახლა პიკის საათი და ისინი უკვე შემოგვიერთდნენ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო სტუდიაში მოგბრძანებისათვის. პიკის საათი მასპინძლობს სორუშ ნეგადარი, დიახ, ირანელი გახლავთ ეს ადამიანი და ასევე ვიქტორია სვიატკინა, რომელიც დილიდან შემოუერთდა პიკის საათის გადაცემას. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. და მე მივესალმებ პრინციპში ჩვენს სტუმრებს და უნდა აღნიშნო რომ სორუშ ნეგადარი არის ირანიდან, ხოლო ვიქტორია სვიატკინა არის რუსეთიდან და მათი მეგობრები თანადამარსებლები ამ კაფეს ასევე გახლავთ სხვა ქვეყნებიდან. ანუ საერთაშორისო წარმომადგენლობა ყავს ამ კაფეს და მათ შორის არიან რა თქმა უნდა ქართველებიც. და ორმაგაც სასიხარულოა ის. რა თქვენთან ხდება დედაქალაქში? ანუ რატომ ვსაუბრობთ ახლა ამ კაფესთან დაკავშირებით? ეს ხომ რამდენი კაფეს გაიხსნება სიტყვაზე საქართველოში და თბილისში ყველასე არ ვსაუბრობთ. აქვს გარკვეული მიზეზი ამ ყველაფერს. ეს ვეგანური კაფეს აქვს თავისი მიზნები, დიადი, რომელთან დაკავშირებითაც სტუმრები გვესაუბრებიან. ჩვენ მათ ინგლისურად გავესაუბრებით და მე შევასრულებ თარჯიმნის როლს. ეს დაგვეხმარება ქეთი. Good morning dear guests. Thanks for joining us our radio show. We told our listeners that you are the founders of the cafe, Kiwi Cafe, vegan cafe in Tbilisi. And we wonder, or we already know, but probably our listeners wonder what are the aims and goals that this cafe has. There was some certain reason why this cafe exists today. Good morning again, and we can start. Sorosh, from you, for instance. Yes, first of all, for a long time, our friends have been trying to open such a cafe, but there were some technical problems or they couldn't achieve some goals. But we are so happy and glad that we could do it for the first time in Tbilisi and in Georgia. Mostly the reason we opened this cafe was the need that we had for opening such a cafe, because there are many vegans, vegetarians in Georgia and in Tbilisi, but unfortunately there was no such a cafe in here. And to us, the whole idea behind this is to promote the veganism and vegan lifestyle, and try to tell people more about respecting animals' rights and being nice to the environment. Okay, of course, let me translate like part by part. And ჩვენ ვკითხეთ ჩვენ სტუმრებს რა იყო მიზეზი და მიზანი ამ კაფეს გახსნის და მათ აღნიშნეს რომ ამათ სამეგობროს ჰქონდათ სურვილი რომ გაეხსნათ მსგავსი კაფე, რომელიც იქნებოდა ვეგანებისთვის და ვეგეტარიანელებისთვის კომფორტული ადგილი სტუმრობისთვის და რაც მთავარია ამ მსგავსი კაფეს გახსნა ეს საქართველოში პირველად მოხდა და რაც მთავარია ამ კაფეს მიზანი არის ესე იგი გაუწიოს პოპულარიზაცია ვეგანობას, ვეგეტარიანელობას და რაც შეეხება უფრო ესეთ დიდ მიზნებს, ეს არის ცხოველთა უფლებების და გარემოს დაცვის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება, ცხოველთა უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ. აი კონკრეტულად აქტივობებზე. მე როგორც ვიცი, პირველი ვეგანური კაფე არის ეს თბილისში, ხო? თბილისში და თუ არ ვცდები კავკასიაში. Is this the first cafe in Georgia or in Caucasia generally? Actually, we don't have exact information about the Caucasian area, but in Georgia we know that officially it's the first one. კავკასიაზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით ვერაფერს, იმიტომ რომ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ სადმე არსებობს მსგავსი დაწესებულება, თუმცა თბილისში და საქართველოში რომ პირველია, მე მგონი ამას ჩვენი რადიო მსმენელებიც მიხვდებიან. You are vegans, as we've talked and as I found out, and all the other people, your friends who are co-founders, who you cooperate with, they are vegans too. Yes. How easy was it to make a decision to become a vegan? When probably you were not vegans, but nowadays you are. Victoria, მე ვკითხე ჩვენს სტუმარს რომ ვეგანები არიან ისინი სულ ყველა, ვინც დაარსა ეს კაფე ბუნებრივია და თავის დროზე, ანუ ვიდრე ისინი გახდებოდნენ ვეგანები, სავარაუდოდ არ იყვნენ ვეგანები და იმირთმევდნენ ყველანაირ საკვებ პროდუქტს. რამდენად მარტივი იყო მათთვის, ანუ რთული ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ ყოფილიყვნენ, გამხდარიყვნენ ვეგანები.
Please, Victoria. Yeah, for me it was not difficult at all because I was thinking about vegetarian at first. It was like 10 years ago or something, but I was not so brave to do it. But now it's funny that I think like this. Then I met my husband. It was 6 years ago, and he was vegan, and he was like animal rights activist. He translated a lot of books and movies from English to Russian, and he inspired me very much. And it was very easy for me. It took me one day to become vegan. I wasn't vegetarian, I was like meat eater, and in one day I switched to vegan. Okay. მოკლედ ჩვენი სტუმარი ვიქტორია სვიატკინა ამბობს რომ დაახლოებით 10 წლის წინ გადაწყვეტა მან რომ გავხდარიყო ვეგეტარიანელი და ეს გადაწყვეტილება პრინციპში არც გართულებია მას. ხოლო დაახლოებით რამდენიმე წლის შემდეგ ვეგეტარიანელობიდან რამდენიმე წლის შემდეგ მან გაიცნო თავისი ამჟამინდელი მეუღლე რომელიც გახდათ ვეგანი უკვე და ცხოველთა უფლებების დამცველი, არაერთი წიგნი აქვს ნათარგმნი ინგლისურიდან რუსულ ენაზე, არაერთი ფილმისთვის მოუკიდია მას ხელი დოკუმენტური ფილმებისთვის და მოკლედ ცდილობს რომ ყველანაირად ცხოველთა უფლებებზე თავისი აქტივობით რაღაც წვლილი შეიტანოს ამ საკითხში. რამაც მან შთააგონა, ანუ ვიქტორია შთააგონა მისმა მეუღლემ რომ გამხდარიყო ვეგანი სულაც. და ეს ყველაფერი მოხდა ერთ დღეში, ანუ დილით იყო ვეგეტარიანელი, საღამოს კი უკვე ვეგანი. შესაბამისად, აი ესეთი მარტივად ხდება ვეგეტარიანელობიდან ვეგანობამდე ერთი ნაბიჯიაო, მე მგონი ესეთი გამოთქმაც არსებობს. მოდი სვენელი ყავს, მოდი მივესალმოთ. We have the listeners. Let's listen what's there. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით მე თქვენ სტუმრებს და თქვენ წვანა და მე ესეთ შეკითხვა მექნება ვეგეტარიანელების გამოთქმა არსებობს, მაგრამ მეორე მხარე თუ არსებობს ესეთი, რომელიც მცენარეებს იცავენ. და აი მაგალითად მე რო გავხსნი მაგათ პირდაპირ კაფე, რომელსაც ეწოდება მცენარეები და არ უნდა რომ ჭამა მცენარეები და არის მარტო ხორცზე გადასული. აი როგორ შეხდებიან? იცნობთ ასეთ ადამიანებს თქვენ? მე არ ვიცნობ, უბრალოდ ეხლა იდეა გამიჩნდა. კეთილი, ვკითხოთ არსებობენ თუ არა ასეთი ადამიანები. გმადლობთ შეკითხვისთვის. Our listener wants to know if whether there exist people who are environment activists, like activists for the nature, not animals but like plants, etc. And the people like this, if they exist, probably this lady said probably they eat only meat and no like greens. Does such people exist? მე ნაკლებად მეგულება ეგეთი ადამიანი. არ მგონია რომ ასეთი ადამიანი არსებობდეს, like და თვითონაც დავაბნიეთ. Does it exist on the other way around, she means? You know, first of all, in any kind of like field, different kinds of people with different ideas, of course, exist. But to my knowledge, most environmental activists that I know, they are vegetarians or vegans, or at least they know the benefits of eating healthy, like plant-based food. Yes. So no, as she described it, I don't think that we have such a people like environmental activists and eating meat all the time, because they are for sure aware of the bad effects of farming animals and like the meat industry, the dairy industry. Of course, they are aware of that. So I don't think so. არ მგონიაო, ჩვენმა სტუმრებმა თქვეს, რომ მსგავსი ტიპის ცხოვრობდეს ვინმე, რომელიც იმისათვის რომ გაუფრთხილდეს მწვანე ბუნებას, მიირთმევს მხოლოდ ხორცს სიტყვაზე და ამ დროს უფრთხილდება მწვანილებს, მაგალითად, თუნდაც. მცენარეებს. ჩვენ მოდი ვკითხოთ ჩვენ სტუმრებს, რა კონკრეტული რა აქტივობები აქვთ ამ დრომდე განხორციელებული და რას გეგმავთ? დავამატებ აქვე სამომავლო გეგმების შესახებ, და ხშირად მოუწევთ მათ საქართველოში ყოფნა, იმიტომ რომ რახან გახსნის ეს ვეგანური კაფე. ქართულთან დაკავშირებით როგორ არიან და სამომავლოდ თუ აპირებენ ჩვენი მშობლიური ენის შესწავლას, ქართული ენის შესწავლას. Our question is what are the activities that you've already succeeded, progressed, and what are the plans for coming future? You told us that you are trying to promote animal rights and like to save the nature, environment, protect it, and like take care of it. But on which certain way do you do this? I mean, promotion for this all.
Yeah, so Victoria, would you like to start? No. First of all, previously we had some activities. Actually, our community, by we're now talking about both of us. There are many people here, like dedicating their time and effort to our community. And one of the main ones is the organization Vegan Georgia. Previously, we had some efforts for educating people more, having some educational programs. We have another place near our cafe, which is called Vegan Base, and in this place we have video screening, movie screening. We have like lectures, gatherings, and we inform the people who are interested. And actually, two kinds of people: the people who already know about these things and they want to know more, and the people who have no idea and they are interested and they want to know what this idea of veganism is and how can we help the environment via this. By becoming a vegan? Not only becoming a vegan, like how can we protect animal rights? We can be more respectful to the animals and save the environment. To our idea, one of the best ways, of course, is having a vegan lifestyle, but there are many other ways that you can stay like not a vegan, but you can help your environment and help the animal rights. Okay. მოკლედ ამ კაფეს, ვეგანური კაფეს დამარსებლების ძირითადი მიზანი და აქ არ არის მხოლოდ ვიქტორია და მხოლოდ ეს ადამიანი სორუში, არიან ასევე ადამიანების დიდი არმია, რომლებიც თავიანთ ენერგიას და სახსრებს ყველაფერს ხარჯავენ ენთუზიაზმს ამ საქმისთვის, რათა მათ მეტი პოპულარიზაცია გაუწიონ ცხოველთა დაცვის და ცხოველთა უფლებების თემას და რაც მთავარია, მათ აქვს საგანმანათლებლო აქტივობები. ანუ ამ კაფესთან ახლოს იქვე არის ვეგანების ბაზა, ასე დაარქვეს მათ, სადაც ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა ეხმარება ორგანიზაცია Vegan Georgia, ანუ ვეგანები საქართველოში და ისინი ატარებენ ხოლმე ლექციებს, საგანმანათლებლო ლექციებს თუ რატომ ხდებიან ადამიანები ვეგანები, რა პლუსები აქვს ვეგანობას, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ შეუძლია დასწრება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს, თუმცა არა მხოლოდ ვეგანობაზე აქვს საუბარი, შესაძლოა არ იყო ვეგანი, თუმცა საჭირო ინფორმაცია და სასარგებლო ინფორმაცია მიიღო ამ ლექციებისგან, თუ როგორ უნდა გაუფრთხილდე გარემოს, როგორ უნდა გაუფრთხილდე ცხოველებს და როგორ უნდა დაიცვა ისინი. How many lectures have you already had there in the base? And do you have communication with the schools? Like it's very important to educate children while they are still young, how to protect or save the animals or take care of them, and how to protect the environment generally. Yeah, it's a very good idea, and we were thinking about it, but not yet. We didn't communicate with schools, but actually it's not very easy to count because we started this project like Vegan Base in autumn, and we had like 5 lectures per week because we have a lot. Yeah, we have a lot of different people, our friends who can tell us something, and anytime we need to discuss something. And who's your audition? I will translate the question. ჩემი კითხვა იყო ამ დრომდე რამდენი ლექციაა ჩატარებული და ვინ იყო დამსწრე საზოგადოება? ეს იყვნენ სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები თუ უბრალოდ ყველა ესე იგი ასაკობრივი და სოციობრივი სექტორის წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუმარი ვიქტორია გვეუბნება რომ თვეში დაახლოებით 5 ლექციას ატარებდნენ, ეს ყველაფერი დაიწყო შემოდგომაზე გასული წლის და ასე თვეში 5 ლექცია მაინც ტარდებოდა ხოლმე. თუ ვინ იყო კონკრეტულად ვინ ესწრებოდა ამ ლექციებს, ამას ახლავე გავიგებთ. And who was the audition? Students, mostly adults, children? Yeah, students and adults, children, our friends, some people who find us on Facebook and come to meet us, some people that meet us on our social actions like food not bombs that we sometimes gather here, and free markets and something like this. ძირითადად სოციალური ქსელის საშუალებით ავრცელებენ ხოლმე ინფორმაციას და ვინც ნახა მათი შემოთავაზება ამ ღონისძიებების სახით, რომ მიაწოდონ მეტი ინფორმაცია ადამიანებს, სწორედ ის ადამიანები მივიდნენ. შესაბამისად, აქ იყო, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული კონკრეტული ასაკი არ გამოიკვეთა. საუბრის დასასრულს მინდა ვკითხო, სად შეუძლიათ თქვა დაინტერესებულ ადამიანებს რომ მიაკითხონ ამ ვეგანურ კაფეს. And so in the end of our meeting in our studio, we want to let our listeners know the address of this cafe and the hours that it is opened.
It's on available for the visitors. It's on Vertslis Kucha 41. Yeah, we're open from 12 to 11, so the whole day. Everybody is welcome. მოკლედ, ვერცხლის ქუჩა ნომერ 41-ში არის ეს ვეგანური კაფე, Kiwi Cafe, ესე ქვია. კაფეს და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია 12-დან 11 დღის 12 საათიდან საღამოს 11 საათამდე ესტუმროს ამ ადგილს. და რაც შეეხება დაგეგმილონისწრებას, ისეთი ენთუზიასტები არიან მათ ამ კაფეს დამარსებლები, რომ სიამოვნებით მოგაწვდიან ნებისმიერი სახის ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენთან მობრძანებისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. სორუშ ნეგადარი იყო ჩვენი სტუმარი, ვიქტორია სვიატკინა.